سلام هاوڕێیان چۆنن؟ بەخێر بێنەوە بۆ کەناڵەکەم لە یوتیوب. هیوادارم هەمووتان زۆر باش بن. وەکو بەڵێنم پێتانیا بوو پێشتر کە بگەڕێنەوە سەروانەکانی IELTS. لە ڤیدیۆی ئەمڕۆ باسی بەشی لیسنینگەکەین. هەندێک خاڵی گرنگ هەیە ڕوونیەکەینەوە لە کاتی وەڵامدانەوەی پرسیارەکانی بەشی لیسنینگ. حەزم کرد لەم ڤیدیۆیە لەسەر وێبسایتێک پرسیارەکانشی بکەمەوە بۆتان. ئەو وێبسایتە من خۆم زۆر سوودم لێ بینیوە پێشتر. ئەنجا حەزەکەم ئێوەش سەیری ئەم وێبسایتە بکەن و دوای لینکەکەشی لەژێر ئەم ڤیدیۆ بۆتان دانێم. وێبسایتەکە ناوی IELTS Up. نمونەی زۆری تایە، توانن خۆتان ڕاهێنان بکەن، پراکتس بکەن. لێرە ئەچینە سەر بەشی listening practice. ئەمە تێستێکە لەگەڵ وەڵامەکانی لەم وێبسایتە هەیە. تاقیکردنەوەی IELTS بەشی listening لە 4 سێکشن پێک هاتووە. هەر 4 سێکشنەکە بەیەکەوە لە 40 پرسیار پێک هاتووە، بێت تۆ 40 پرسیار وەڵام بیتەوە. سەرەتا کاڕۆیتە ناو تاقیکردنەوەکە، دەفتەرێکت ئێنێ بۆی وەڵامی پرسیارەکانت لەسەر بنووسی. دوای ئەوە بە سێکشنی یەکەم دەست پێەکەی، هێدفۆنێک ئەخەیتە گوێت و دوو کەس قساکەن، گفتوگۆکەن، باسی بابەتێکەکەن. تۆ لەگەڵەوەی کەوان قساکەن تۆ وەڵامی پرسیارەکانیتەوە. ئەنجا بابین ئەم تێستە وەرگرین، بزانین پرسیارەکانی چۆن وەڵامەدرێتەوە. ئەچینە سەر سێکشنی یەکەم. لێرە من لەناو تاقیکردنەوە لە پرسیاری یەکەم دەست پێ یەکەم ئەڵێ questions 1 to 5، یعنی تۆ تەنها پرسیاری یەکەم تا پێنجەم وەڵام ئەیتەوە لەم بەشە. Complete the information below. Write no more than 1 word or a number for each answer. بە جوانی داواکاری پرسیارەکە خوێنمەوە. ئەڵێ ئەبێ وەڵامەکەت یەک وشە یاخود ژمارەیەک بێت. کاتە ئەگەر تۆ دوو وشە لێرە بنووسی ئەوەکە وەڵامەکەت هەڵەیە. زۆر ئاگاداری داواکاری پرسیار بە. ئەو چەند چرکەیی هەتە زۆر بەپەلە سەیری فۆرمەکە ئەکەیت، یعنی سەیری پرسیارەکانەکەیت و ئەبێ خۆت ئامادە بکەی بۆ ئەوەی کە گفتوگۆی دوو کەسەکە دەست پێکات و وەڵامی پرسیارەکان بیتەوە. ئەنجا با ئێمە بین گوێ بگرین، بزانین ئەو دوو کەسە ئەڵێن چی. Section 1. You will hear a man renting an apartment over the phone. First, you have some time to look at questions 1 to 5. لێرە پێتەڵێ ئێستا کاتێکی کەمت هەیە کە سەیری پرسیاری 1 بۆ 5 بکەیت. تۆزێک کاتتایە لەوانێ هەر 30 چرکەیەک بێت. You can see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello. ئەڵێ لێرە وەکو نمونەیەک، وەکو بەرچاوڕوونیەک، ئەم نمونەیە ستریت وەڵامەکەی ناوی شەقامەکە و وەڵامی ئەم پرسیارە بۆ تۆشی کار کراوە. بە سوا بزانم لە تاقیکردنەوەی IELTS ئێستا ئەمە باس ناکرێت، دووبارەشی ناکاتەوە ئێستا لە یاسا تازەکانی تاقیکردنەوەی IELTS. بە هەر حاڵ با بەردەوام بین بزانین باسی چیەکەن. Oh, how can I help you? Hello, I want to rent an apartment. I saw your advertisement about 2-bedroom apartment on Bridge Street. The woman answers the phone. Bridge Street, so the word bridge has been written on the top of the form. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully, and answer questions 1 to 5. Hello, how can I help you? Hello, I want to rent an apartment. I saw your advertisement about 2-bedroom apartment on Bridge Street. Bridge Street 32, that's it? Exactly. But I have a couple of questions. Yes. هاوڕێیان لێرە کە باسی برج ستریت ئەکا یەکسەر ڕاستەوخۆ کارمەندەکە ئەڵێ برج ستریت 32، یعنی ژمارەی شەقامەکەیە. بۆیە ئەبێ زۆر ئاگادار بی لە لیسنینگ. هەندێک جار وەڵامەکە ڕاستەوخۆ لە ڕستەیەک وەڵامی چەند پرسیارێک هەیە، بۆیە بێ زۆر ئاگادار بی، چاوەڕێ نەکەی کە هیچ ناوبڕێک لە نێوان پرسیارەکانە هەبێت. I'm listening. Does rent include all the utilities, such as gas,
electricity, phone, etc. Yes, sure. You are only responsible to pay the rent. The lease includes cost for such utilities as gas, heat, water, electricity, and phone. Great. And what about the internet? Unfortunately, the internet is not connected. But you shouldn't worry about that. If you wish, you can contact the local providers to set up the connection. Okay. And what kind of public transport is near the apartment? It is very close to public transport. Both underground and bus station are about 2 blocks away. Very good. I think I'll rent this apartment. Very nice. Could you tell me your full name, please? Yes. It's John Hooper. Hooper is spelled with double O. H-double-O. Then P-E-R. هاوران لێرە کارمەندەکە بەو کەسە ئەڵێ گاز و هیتەر و water, electricity and phone are included یعنی ئەمانە لەگەڵ کری خانۆکەن ئەویش ئەڵێ ئینتەرنێت کارمەندەکەش پێڵێ ئینتەرنێت لەگەڵی نییە کەواتە internet is not included دوایی پرسیاری لێکە ئەڵێ ئەی باشە چ public transportێک هەیە یعنی هێڵی گواستنەوەی حکومی ئەڵێ underground هەیە و بەسیش هەیە یعنی بە پاس هێڵی گواستنەوەی حکومیە اینجا دوای ئەوە پێڵێ what's your full name ناوی تەواوت چییە ئەڵێ جۆن هوپەر اینجا دوای ئەوە لەبەر ئەوەی ناوە زۆربەی جار لە listening ئەگەر ناو بێت پێت ئەڵێ چۆن سپێڵ ئەکرێ ئەڵێ with double O یعنی H-O-O-P-E-R ئەمە سێکشنی یەکەم زۆر جاریش کە دوو کەس قساکەن زۆر زانیاری ئەڵێن کە تۆ پێویستیت پێ نییە بۆیە تەنها تەرکیز ئەەکەیتە سەر ئەم وشانە ئەنجا وەڵامەکان ئەنووسی ئەو شتەی تر کە باسی ئەکرێ پێویست ناکە گوێ بێبی Thank you, John. I'm Mary Dixon, and I'll be your apartment manager. Thank you. Now listen and answer questions 6 to 10. Now, we need to meet to sign a lease agreement. Okay. What documents should I bring? First of all, we require proof of your identity. Then, I can bring my driving license. I'm sorry, but driving licenses are not accepted. Could you bring your passport? Yes, sure. And do you require a tax bill? No, we're not requiring any bills. But you need to present your current employment contract. No problem, I have it. Anything else? Yes, we also need a reference from a friend or colleague, confirming your character. Okay. And what about a reference from an employer? We used to ask tenants for this reference a few years ago. But now we don't need it anymore. یاوەکەوتی من چی بێنم لەگەڵ خۆم چ دۆکیومنتێک چ بەڵگەنامەیەک بێنم کارمەندەکەش پێیوت پاسپۆرت و employment contract لەگەڵ reference from a friend or colleague لەم جۆرە پرسیارانە ئەبێ داواکاریەکە بخوێنیتەوە نووسراوە which 3 things should the caller bring to the meeting یعنی ئەو کەسەی کە ئەوێ فۆرمەکە پڕکاتەوە چ بەڵگەنامەیەک بێنم ئەنجا پێی وتی ئەتوانم driving license بێنم ئیجازەی سایقی وتی ئەوە داواکراو نییە یعنی قبول ناکرێت وتی پاسپۆرتەکەت ئەتوانی بێنی ئەنجا پیاوەکەوتی ئەی تاکس بڵتان ئەوێ ئەویش وتی نەخێر employment contractمان ئەوێ لەگەڵ reference from a friend or colleague بەردەوام ئەبین لە پرسیارەکانی تێبا گوێ بگرین Is it possible to meet you today? Yes. Is 5:30 p.m. convenient for you? Unfortunately, I'm busy until 6 p.m. Then we can meet at 6:30 p.m. Yes, 6:30 is very good for me. I'll be at your office by that time. I think it's better to meet directly at your future apartment, because we'll anyway make a visit. Oh, you're right. See you soon. Thank you. See you soon. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. لێرە کە سێکشنی یەکەم تاو بوو دە پرسیارە پێت ئەڵێ ئێستا نیو خولەکت هەیە سەیری وەڵامەکانت بکەی زۆر بەپەلە هەر کاتێککە نیو خولەکەکە تاو بوو ئەچیتە سەر سێکشنی دووەم کە بەشی دووەمەکە لەوانەیە دە پرسیار بێ لەوانەیە
زیاتر بێت بەڵام بە کۆی گشتی هەر چوار بەشەکە چل پرسیار وەڵامەیتەوە. Section 2. You will hear the information about tickets to one of the royal palaces in London. First, you have some time to look at questions 11 to 16. لێرە لە سەکشنی دووەم پێت ئەڵێ ئەم گفتوگۆیە لەسەر کڕینی تکتە بۆ یەکێک لە ڕۆیڵ پالاسەکانی لەندەن. ئێستا هەندێک کاتت هەیە سێری وەڵامی سێری پرسیاری 11 تا 16 بکەیت کەواتە تۆ بیر و هۆشت ئەبێت تەنها لەسەر پرسیاری 11 تا 16. هەندێک جار ئەم خشتەیە سرد لێ ئەشێوێنێ ئەبێ زۆر ئاگادار بی. لێرە نووسراوە تکت تایپ جۆری تکت و تیکت کۆست یعنی نرخی تکتەکە. زۆر جوان سەیری پرسیارەکە ئەەکەم بزانم چی ئەوێ. لە پرسیاری 11 ئەبێ چاوەڕێ بکەم باسی تکت بکەن بۆ گەورە و لە پرسیاری 12 ئەبێ باسی چاوەڕێ بکەم باسی تکتی مناڵام بکەم زانین نرخەکەی چەنە. لە پرسیاری 13 وەڵامی پرسیاری 13 نرخی تکتەکە خۆی دراوە بەڵام وەڵامی پرسیاری 13 بۆشایەکەی لێرێ لە جۆری تکتەکەی یعنی هەندێک جار خشتەکە ئاڵوگۆڕی پێکات ئەوە نییە بڵێ هەموو پرسیارەکان هەموو وەڵامی هەموو پرسیارەکان هەر نرخی تکتە هەندێک جار ئەهێنێتە ئێرە پرسیارەکە بۆی زۆر ئاگاداری ئەم خشتانە بن و داواکاری پرسیارەکە بخوێنەرەوە write no more than 2 words and or a number یعنی ئەبێ وەڵامەکەت لە 2 وشە یان ژمارەیەک پێکات بێت نابێت زیاتر بێت لە 2 وشە. اینجا با دەست پێ بکەینەوە بزانین. As you listen to the first part of the talk, answer questions 11 to 16. Thank you for deciding to visit historic royal palaces of the United Kingdom. Every year dozens of tourists choose to visit the Tower of London, and we have a variety of tickets to suit your own interests. If you wish to make a single visit, you can buy a single-day ticket. This ticket enables you to visit only the Tower of London. The adult ticket's cost is £24. Children between the ages of 5 and 15 pay £18, and children under 5 can visit the tower for free. For full-time students, 16 years and over, and disabled visitors we offer a reduced tariff. If you have a reduced tariff, you pay only £19. And if you're going to make a visit with your family, it's a good idea to get a family ticket. The family ticket enables you to visit the tower and one other royal palace during one day. It costs £55 and can be used by up to 2 adults and 3 children. For permanent visitors, we offer an annual membership. The annual membership provides you unlimited entry to any 5 royal palaces and costs £107 for both adults and children over 5 years. لەگەڵ زیادبوونی پرسیارەکان بۆ نمونە لە پرسیاری 11 بەرەوسەرەوە ئەگەر دیقەت بن کەسەکە وی قساکە زۆر بەپەلە قساکە هەندێک جار ئێستا مەخۆ هیچ ناوبڕێکی نەیە هەموو وەڵامەکانی بەسەریەکەوت. If you can't wait to visit these famous historical places and have already chosen your ticket type, then it's time to order tickets. The first and the easiest way is to buy your tickets online. To do this, you should visit our site and select a date, then make a payment. Make sure that after the payment is completed, you receive a confirmation email of your booking. The second way is to book your tickets by telephone. However, you have to pay an additional fee when ordering tickets over the phone. Plus, telephone bookings are not available during the weekends and holidays. So this option is not very convenient. And if you don't want to plan your visit in advance, there is a third option for you. You can simply purchase the tickets in person on the day of your visit. There are plenty of ticket kiosks near the Tower of London and other royal palaces. I hope that you'll enjoy your visit. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. سەکشنی دووەم تەواو بوو زیاتر باسی چۆنیەتی کڕینی تکتی کرد قسەکەرەکە وتی یەکەم جار ئەتوانی بە ئۆنلاین دوای ئەوەی کە پارەکە ئەیە کۆنفەرمیشن ئیمێلت بۆیەتەوە یاخود ئەگەر بە ئۆنلاین نەبوو بە تەلەفۆن یاخود خۆت بیت لە ئۆفیسەکان تکت بکڕی ئەمە سەکشنی دووەم ئەم جارە سەکشنی سێیەم لە پرسیاری 21ەوە دەست پێکات. Section 3. You will hear 2 students discussing their new course.
First, you have some time to look at questions 21 to 23. لێرە لە بەشی سێیەم ئەڵێ ئێستا هەندێک کاتت هەیە سەیری پرسیاری 21 تا 23 بکەی کەواتە بۆ ئێستا تەنها سەیری 21 تا 23 بکە ڕستەکان بخوێنەرەوە و خۆت وەکو خەمڵاندنێک بیری لێ بکەرەوە کە وەڵامی بۆشایەکە ئەبێ چی بێت ئەنجە دوای ئەوە ئاگادار بە لە سێکشنی سێیەمەوە پرسیارەکان بۆی هەیە وەڵامەکان ڕاستەوخۆ بە دوای یەکەوە بێن لەوانەیە هیچ ناوبڕێکت نایەتێ و قسەکەرەکە زۆر بە خێرایی قسە بکات و لێرە نووسراوە complete the information below write no more than 3 words واتە لە سێ وشە زیاتر نەبێت وەڵامەکەت. As you listen to the first part of the conversation, answer questions 21 to 23. Hi, Kate. How did you like the first lecture? Hi, Julie. You mean that lecture about brand identity? Exactly. When our professor described how brand names are created. As I understood, he'll teach us practical tips and techniques to create better brands. And what about course duration? I heard it's 5 weeks. No, 5 weeks is without the final project. The total duration is 7 weeks. Oh, I forgot about it. It's the first time I'll be doing a... لێرە قسەکەری یەکەم ئەڵێ total course duration is 5 weeks ئەڵێ ماوەی کۆرسەکەمان 5 هەفتەیە یەکسەر پەلەمەکە 5 هەفتە بنووسی قسەکەری دووەم ئەڵێ چی ئەڵێ نەخێر 5 هەفتە نییە بە پرۆجێکت و هەموو شتێکەوە total 7 weeks یعنی 7 هەفتەیە زۆر جار وەڵامی پرسیارەکان ئەگۆڕترێ ئەبێ ئاگاداربی زۆر پەلە نەکەی. A bit nervous to work in a 5-people team. I think it's going to be okay. He was talking about the right marketing strategy. Did you hear that? Yes, that was the most exciting part of the presentation. The key thing is to grab people's attention. That's true. Now listen and answer questions 24 to 30. And how do you like the curriculum? I think it's nice. It's great that we'll be learning marketing in detail, as I've always been interested in this subject. Me too. And after that, we'll be training to design custom logos. The professor told that the curriculum has been modified, and we won't learn design this year. What a pity. The same with product management. But you shouldn't worry, they just combined these 2 sections into a larger one called branding. Then it's good. Moreover, they've added something called e-commerce this year. It's a great alteration, and the course is kept up to date. Online trading is so popular now. And after that, we'll learn advertising. Yes, and also analytics. Really? Won't analytics be replaced with customer attraction? Yes, you're right. I forgot about that. I think that's all. The professor also teaches a course called Business Strategies. So, we may take his other course next year. Dear, and where is the next lecture? It's in the big classroom on the ground floor. Thanks. You're welcome. Don't forget to take your last week assignment. Okay. Goodbye. Bye. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. لێرە دوو قوتابی باسی چەند کۆرسێکی تازەیان کرد لە پرسیاری 24 تا 28 نووسراوە choose 5 letters A to I what 5 modules does the course include یعنی ئەو دوو کەسێک کە قسەکەم باسی چه کۆرسێکیان کرد سەرەتا باسی ئەوەیان کرد کە مارکتینگ یەکێکە لەو کۆرسانەی ئەخوێنن دوای ئەوە قسەکەری دووەم وتی A design of custom logos و product management قوتابی دووەم وتی نا ئەو دوانیان هەڵگرتووە تێکەڵیان کردو و کردویانەتە یەک کۆرس کە پێڵێن براندینگ لەم حاڵەتە design of custom logo یعنی وەڵامی B و C بژاردەکان هەڵەیە ئەبێ بچی دی هەڵبژێری ئەجا باسی e-commerce و advertisingی کرد هەڵمان بژار دوایی یەکێ لە قوتابیەکان وتی ئەناڵاتیکیش خۆیەتی یەکێکە لەو کۆرسانە قوتابی دووەم وتی نا ئێستاوە ناخوێنین ئێستا customer attraction ناخوێنین
دوایی کە وەڵامی پرسیاری 24 تا 28 تایەوە قسەکەری دوم ڕاستەوخۆ چووە پرسیاری 29 ئەگەر ئاگادار بوو بن یەکسەر وتی باشە کۆرسی وانەی داهاتوو لەکوێیە ئەو وتی لە big classroom on the ground floor. اینجا students need to take their last week assignment ئەوە یەکێک لە قوتابیەکان باسی کرد. ئەمە هەتا پرسیاری C. Section 4. You will hear a lecture about the Great Wall of China. First, you have some time to look at questions 31 to 35. لێرە تەنها سەیری پرسیاری 31 تا 35ەکەی هەرچەنە قسەکەرەکە زۆر بە خێرا قسەکات بەڵام لێت تێک نەچێت لەوانەیە زۆر زانیاری هەبێت بیڵێ کە تۆ پێویستیت پێی نییە. Now listen carefully and answer questions 31 to 35. Perhaps the most recognizable symbol of China and its long and vivid history, the Great Wall of China is one of the most extensive construction projects ever completed. Somewhat ironically, though, the one monument that China built to keep foreigners out is actually now the biggest tourist attraction in the country. Despite the initial purpose, the Great Wall never effectively prevented invaders from entering China. It came to function more as a psychological barrier between Chinese civilization and the world, and remains a powerful symbol of the country's enduring strength. Though the beginning of the Great Wall of China can be traced to the 3rd century BC, many of the fortifications included in the wall date from hundreds of years earlier, when China was divided into a number of individual kingdoms during the so-called Warring States period. Around 220 BC, Qin, the first emperor of a unified China, ordered that earlier fortifications between states be removed, and a number of existing walls along the northern border be joined into a single system that would extend for more than 10,000 li and protect China against attacks from the north. A li is about 1/3 of a mile, and that's where the monument's name came from. The original name for the Great Wall is Long Wall of 10,000 li, or simply the Long Wall. Though the wall is quite inspiring, it was never called the Great Wall in Chinese, and only foreign mistranslation with romantic overtones referred to it as Great or Big Wall. With the death of Qin and the fall of his dynasty, much of the Great Wall fell into disrepair. Much later, a series of frontier tribes seized control in northern China. The most powerful of these was the Northern Wei dynasty, which repaired and extended the existing wall in 390 AD to defend against attacks from other tribes. Despite its long history, the Great Wall of China as it exists today was constructed mainly during the mighty Ming Dynasty, from 1368 to 1644. Under the strong hand of the Ming rulers, Chinese culture flourished, and the period saw an immense amount of construction in addition to the Great Wall, including bridges, temples and pagodas. In earlier centuries, the wall held little importance for the Mongols as a military fortification, and mostly served to protect caravans traveling along the profitable trade routes. But during the Ming Dynasty, the Great Wall was considered vital to the defense of the country. listening یەکێکە لەو بەشانەی کە ئەتوانی نمرەی بەرزی لێبێنی بە ئەوەش بەڕاهێنانی زیاتر گوێگرتنە لە گفتوگۆی ئینگلیزی گوێگرتنە لە ڤیدیۆ یوتیوب لە BBC لەو ناڵانەی کە تایبەتن بە گفتوگۆی ئینگلیزی لە یوتیوب کەناڵی زۆر باش هەیە دوایی لینکی چەند کەناڵێکتان بۆ دانێم لەژێر ئەم ڤیدیۆیە اینجا با بەردەوام بین لەگەڵ پرسیاری 36 تا 40. Now listen carefully and answer questions 36 to 40. Before the use of bricks, the Great Wall was mainly built from stones, wood, and rammed earth. However, during the Ming Dynasty, bricks were heavily used in many areas of the wall. The size and weight of the bricks made them easier to work with than earth and stone, so construction quickened. Additionally, bricks could bear more weight and endure better than earth and wood. But many western sections of the wall are constructed from mud, and thus are more susceptible to erosion. That's why in many locations the Great Wall is in disrepair. A report by the State Administration of Cultural Heritage states that almost 1/5 of the wall has totally vanished. In places,
The height of the wall has been reduced from more than 5 meters to less than 2 meters. And more than 60 kilometers of the wall in Gansu province may disappear in the next 20 years due to frequent sandstorms. However, the state does its best to preserve and extensively renovate the Chinese wall, which makes a considerable figure upon the terrestrial globe. Due to its imposing sizes, the wall is often believed to be visible from the moon. But it's only a rumor. The width of the Great Wall, viewed from the moon, is about the same as that of a human hair, viewed from 2 miles away. In other words, to see the wall from the moon would require superhuman eyesight. Today, the monument attracts thousands of national and foreign tourists every day. In 1987, UNESCO designated the Great Wall a World Heritage Site. And now the Great Wall is generally recognized as one of the most impressive architectural feats in history. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. هەر کاتێک وەڵامی پرسیاری چلتیایەوە ئەوە سێکشنی listening تەواو ئەبێت بەشی listening تەواو ئەبێت و لەوانەیە نیو خولەکێکت هەبێ یان خولەکێک کە سێری و هەموو وەڵامەکانت بکەیت. هەر کاتێک کە وەڵامەکانت هەمووی سیر کرد دوایی ئەوە کارمەندەکەیت دەفتەرەکەت لێوەرەگرێ نۆتبوکەکەت لێوەرەگرێ و تۆ ئەچیتە سێکشنی دووەم بەشی دووەم کە ئەویش ڕیدینگە. ئەمە وەکو نمونەیەک بوو لە بەشی listening وەرمانگرت لە ڤیدیۆکانی داهاتووم نمونەی زیاترشی کارەکەین ئەگەر هەر پرسیارێکت هەیە لەسەر بەشی listening تاقیکردنەوەی یاڵز بەشی listening ئەوە لە کۆمنت بۆم بنووسە و بیریشت نەچێ سەبسکرایبی کەناڵەکەم بکەی بۆی ئاگادار بی لە هەموو ڤیدیۆ تازەکان کە دایانێم هەتا ڤیدیۆیەکی تر و وانەیەکی تر منە بێ بڕۆم هاوڕێن خواتان لەگەڵ بیرتان نەچێ زۆر بخوێنن ڕاهێنانی زۆر بکەن کات مەکوژن خواتان لەگەڵ